Jai Vishnu Srila Bhakti Vakak Shri Goswami Maharaj ki Jai. You should come closer. Bhagavan Shri Saraswati Thakur ki Jai. Jai Sri Goswami Shri Guru Rangarat Madhava Sundar Ji ki Jai. Shri Rupan Guru Varga ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Vrindavan ki Jai. Navaditam ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Mat ki Jai. Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Kosa Devi ki Jai. Om Vishnu Pad Vishwa Varenya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Vimala Abhijit Maharaj ki Jai. Seva Vrinda ki Jai. Samveda Bhakti Vrinda ki Jai. Nitai Go Premanande. Hari Go. Jai Srila Bhakti Судхир Goswami Maharaj ki Jai. Hare Krishna. So, in Mahaprabhu's teachings to Rupa Goswami, he talks about the fortunate jivas. В своих наставлениях Рупи Госвами Махапрабху говорит об удачливых дживах. He calls Bhagyavan Jiv, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiv, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. That having wandering the length and breadth of the universe, fortunate souls come in connection with Krishna's agent, Sri Guru. Там они названы Бхагьяван Джива, то есть после странствий по всей Вселенной, по всему миру из конца в конец, некоторые удачливые души обретают связь с Гуру. Acharjamam Vijanya, which he says is himself actually. И сам Кришна говорит, что Гуру, Ачарья, это он сам. So it's unique, devotee aspect and Krishna. Поэтому это уникально, аспект преданного и аспект Кришны. And it makes perfect sense because Krishna says that those who are devotees of my devotees are my real devotees. И это совершенно естественно, потому что сам Кришна говорит, что мои настоящие преданные – это те, кто преданы моим преданным. His preferred method of distribution is through the devotee agent. И Кришна предпочитает распространять себя через посредничество своих преданных. There are so many scriptures, that means revealed truth in book form. Есть много священных писаний. Это означает богооткровенная истина, выраженная в форме книги. Actually, that's a passive representation of spiritually conscious substance. Это живая духовная субстанция, которая лишь внешне представлена в пассивной форме. But the saints, Guru says, are the living scriptures. Но святые, согласно Шриле Гуру Махараджу, это живые писания. The Acharya, the living interpreter of scripture. А Ачарья – это живой толкователь писаний, who's revealing the relevant meaning to us. Который раскрывает ту часть писаний, которая особенно актуальна для нас, And the inner meaning. И раскрывает их внутренний смысл. And that's why Sanatana Goswami is Sambandha Gyana Acharya. И вот почему Санатан Госвами – это Самбандха Гьяна Ачарья, who helps us acquire the proper way of seeing things. Что означает тот, кто помогает нам правильно взглянуть на все, получить правильное видение всего. Like we hear about so many gods and goddesses. Например, мы слышим, что есть много разных богов, богинь. Someone said about India, and when it comes to religion, it's the only millionaire. Некто сказал об Индии: если речь идет о религии, то Индия – это единственная страна-миллионер. And he said, with millions of gods and goddesses, and all of them being worshipped. Там миллионы богов, богинь, и всем из них, всем миллионам поклоняются. But we're told not to think Krishna or Radha and Krishna
are among them. Но не следует думать, что Кришна, Радха, Кришна – это одни из множества богов или богинь. Krishna, he is the source of all of them and everyone and everything, including us. Ведь Кришна – это первоисточник всего, всех богов, богинь, источник всего сущего, включая и нас с вами. Mahaprabhu told Sanatana Goswami, Jiva Swarupai Krishna Nitya Das, that the Jivas are the eternal servants of Krishna. И Махапрабху объяснял Санатане Госвами, что изначальная природа всякой души – это вечный слуга Кришны. Right. Actually, that is our eternal condition and position. На самом деле, это наше вечное положение. Мы всегда таковы по природе. Only we've become forgetful of that. Просто сейчас мы забыли об этом. Right? And so, by Guru Krishna Prasadipai, by the mercy of Krishna, coming through his agent Guru, that remembrance is being awakened. Но по милости Кришны, по милости его посланника, Гуру, эта память пробуждается в нас. And as Srila Guru Maharaj wrote about Srila Gurudev, Krishna Prema Bija Pradhan, he's giving the seed, Bhakti Lata beads, the seed of devotion to Krishna. И как Шрила Чайтанья Махарадж написал о своем драгоценном ученике Шриле Говинде Махараджи, он дает достойным душам, удачливым душам семя Кришна Премы. You know, seed in English can also be a verb. You can seed something. So that's what it means. We're being seeded with devotional tendency. То есть в нас садят, в нас укореняют эту склонность к преданности. Oh, Guru Maharaj said to Gurudev when he came to his lotus feet, what is this all about? He said, are you prepared to follow me and not your mind? Когда Гурудев пришел к Шриле Гуру Махараджу и спросил о том, что это, что ему следует делать сейчас, Гуру Махарадж сказал ему, готов ли ты слушать меня и не слушать свой ум? That's why he would have on the holy days, when they sang many songs, Gurudev begin by singing the song, Emana Durmati Sangsara Vitore, that this mind has got me in this mess I'm in at present. Вот почему на многих праздниках Шрила Гуру Махарадж просил Гурудева петь, и тот начинал всегда с песни «Эмона Дурмати», потому что в этой песне выражается именно это чувство, что мой ум, по вине моего ума я оказался во всех этих тяжелых обстоятельствах, во всей этой грязи. Same thing, Krishna to Arjuna. То же самое сказал Кришна Арджуне. Sisyas teham sarimam tvam prapanam. Arjuna says to Krishna, I'm now surrendering to you, becoming your disciple, I'm going to follow your direction. В их случае Арджуна сказал Кришне, отныне я предавшийся тебе ученик, пожалуйста, наставь меня, скажи, что я буду делать. Gurudev said, we're agreeing to that in principle. He said, I couldn't estimate at the time how difficult that could be in life. Гурудев, вспоминая тот эпизод, говорил, что я согласился с этим в принципе, но я тогда и представить себе не мог, насколько трудно будет следовать этому принципу, слушать учителя, а не слушать свой ум в дальнейшем в жизни. But faith at this point means to at least try our best. Но вера на этом этапе означает с нашей стороны попытку, что мы будем стараться, насколько в наших силах. Kaviraj Goswami, Shraddha Shabde Vishvasa Kohe Sudrida Nischoy, Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoy. What does Shraddha, faith, means when we use this word? He's saying, belief that if I just dedicate myself to this, to Krishna, in Krishna consciousness, then everything will be adjusted. Everything is done. И Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет, что такое вера, шрадха. Он говорит, вера – это твердая убежденность, что если я полностью отдам себя Кришне, сознанию Кришны, служению Кришне, то я достигну всего. Мне не нужно будет тратить силы на что-либо еще. And we're also cautioned that, reminded that the statements of the scriptures are revealed truth. А также нам напоминают, что слова Писаний – это богооткровенная истина. So what we find there, it is not like what someone in this world, people share their observations about life and
It's not like that. Поэтому слова Писаний не следует сравнивать со словами книг этого мира, где обычные люди делятся своими наблюдениями, своими мыслями о природе этого мира и прочем. This is divine knowledge that is descended from the upper world into this plane. Мы говорим о Писаниях как о божественном откровении, которое снизошло в этот мир. Right? To guide us from the world of misconception to the world of proper conception. Чтобы вести нас из мира ложных представлений в мир истинных представлений. So initiation, dibyam gyanam yato dadyat kuryat papa shashangshayam. What is dibya gyan, which means divine knowledge imparted, not information or data transfer. В чем суть посвящения или инициации? В том, что передается особого рода знание дивья-гьяна. Речь не идет о передаче данных, информации, мирского знания. That's why Srila Gurudev uses the expression heart-to-heart transaction. Именно поэтому наш Гурудев... He can come closer. That is the third? He's a leader of... Oh, then why is that? Станислав, вы решились, да, все-таки, да, на сегодня? Yes, Yeah, then come a little bit closer. No problem. All night he has been working hard. Sure. И именно по... He has no time for Vaikuntha. У вас нет времени на Вайкунху. Я сказал ему, что вы всю ночь работали, там разгружали, но у вас нет времени на Вайкунху. When they send the Vaikuntha chariot of consciousness into this world, to take the devotee back to the spiritual world, he's saying, I don't have time for this, I'm busy serving. Как Гурудев рассказывал, что однажды с Вайкунхи, об истории, когда за одним преданным однажды не зашла колесница с Вайкунхи в этот мир, и сказали, что все, садись на эту колесницу, мы отвезем тебя на Вайкунху, в духовный мир, ты достоин. Сказал, извините, у меня нет времени, я занят, я служу своему гуру, у меня нет времени на Вайкунху. That's real Krishna consciousness. Вот это настоящее осознание Кришны. Swarup Damodar was so eager to join Mahaprabhu and his pastimes. We're told in the middle of his sannyas yagya, he left. So he didn't get the name, nothing. He just got up and ran to Mahaprabhu. А Сварупа Дамодар, из его игр мы знаем, что он настолько рвался оказаться в обществе Махапрабху, настолько стремился к встрече с Махапрабху, что даже не дождался до конца церемонии собственной саньясы. И прямо посреди церемонии сорвался и убежав к Махапрабху, не получив ни завершающей мантры, ни саньясского имени, ничего остального. Sometimes devotees are a little crazy. Иногда преданные немножко сумасшедшие. It's a part of our line. Это часть нашей линии. One lady climbed on Mahaprabhu's shoulders for darshan, to better see Jagannath, because Mahaprabhu is very tall. Одна женщина вскарабкалась на плечи самого Махапрабху, наступила на Махапрабху, чтобы лучше увидеть божества Джаганатха, потому что Махапрабху был очень высок. One devotee is going to drag her down. You don't know what offenses you're committing. Один преданный хотел стащить ее с Махапрабху, сказав, вы сами не представляете, какое оскорбление вы сейчас совершили. And Mahaprabhu said, no, I wish I had that type of eagerness. Но Махапрабху сказал, хотел бы я, чтобы у меня было бы такое же рвение увидеть Господа Джаганатха. She doesn't care for anything. She's running to Krishna. Она ни о чем не заботится, она жаждет только одного – увидеть Кришну. That's really what it is. На самом деле суть в этом. Dismissing all other considerations, going towards Krishna. Оставить все остальные рассмотрения, идеи и просто броситься к Кришне. That's the gopi bhav. That's their mood. Это гопи бхава, это настроение браджа-гопи. They have family, they have everything that people normally have, but they're so riveted to Krishna that they dismiss everything and run to Krishna. Хотя у них есть семья, у них есть все, что обычно есть у людей в этом мире, но они настолько рвутся к Кришне, что они забывают обо всех остальных интересах и идут только к Нему. So, Gurudev, heart-to-heart transaction. Итак, мы остановились на том, что Шрила Гурудев именно по вышеперечисленным причинам говорил о передаче от сердца к сердцу. But what's the wealth
in the heart of the Vaishnava, how is it transferred to the heart of the aspiring servitor? Но богатство в сердце вайшнава, каким образом это богатство, это сокровище переходит в сердце того, кто стремится стать слугой? Through seva, service. Еще одни четкие. Это происходит через севу, через служение. That's how it's transferred. Именно таким And not путем. data transfer, not information, but through service. Не через передачу данных, не через перекачивание информации, но через севу, через служение. And we shouldn't interrogate Krishna. И нам не следует устраивать Кришне допрос, Want to know so many things. стараясь во всем разобраться. We have to have, this is a faith transaction. Здесь все построено на вере. Guru said, we're under, all the servitors are under the ever watchful eye of Yogamaya. Как Гурудев говорит, все слуги находятся под вечно бдительным присмотром йога She майи. knows what everyone needs for their seva. И она знает, в чем каждый нуждается для своей севы. And that is supplied. There's no question of it not being supplied. И обязательно им дается все, что нужно для севы. Не может быть и вопроса о том, чтобы кому-то что-то для севы не пришло. So we only need to be a servitor. Поэтому единственное, что нам нужно, это быть слугой. Then all the paraphernalia necessary for the seva will be supplied. И тогда все необходимое для нашей севы, любая атрибутика, And предметы if будут даны. something's not being supplied, you can understand you don't need it, or it's a distraction. И если вам что-то не приходит, чего-то вам не дают, и вы можете понять из этого, значит в этом нет необходимости, или это может отвлечь вас. So not to Google the holy name. Иначе говоря, не надо гуглить святое имя. We don't want Google Nam, Нам не нужен Google нам, имя but Гугла, Krishna Nam. но Кришна нам. What Google is going to tell us about Krishna? Что Google может явить нам о Кришне? We get understanding about Krishna, the name of Krishna, Nama Krishna, what is it? Krishnadi, Namadi, Bhavyed, Grahyam Indriya, Sevan Mukhe Hijavado Shayame Resportida, Atakshri Krishna Namadi. Rupa Goswami says, the name of Krishna, the form of Krishna, the qualities of Krishna, the pastimes of Krishna are beyond what the mind, the senses, mind and intelligence can grasp. Шрила Рупа Госвами объясняет, что то, что связано с Кришной, а именно его святое имя, его божественный облик, его качество и его деяния, его игры, все это целиком и полностью находится за пределами доступного для наших чувств, нашего ума, нашего рассудка. I mean, I think, what are we doing? И тогда кто-то может сказать, а чем мы тогда вообще здесь We say занимаемся? engage the body, mind, words, everything in what? Service. Мы используем свои чувства, ум, свой разум. В чем? В служении. Sevan mukhe hijabado shayame resportida. When infused with service, then we're told Shrayam means Krishna. Krishna may consent to reveal himself. Поскольку во второй половине этого стиха Рупа Госвами объясняет, что когда наши попытки пронизаны духом севы, служения, тогда Шраям, что значит Кришна, может согласиться и явить себя нам. It's his choice. Выбор остается за ним. Whom he will reveal himself to. Как сказано в Упанишадах, он являет себя тому, кого сам выбирает. So then what's required from us is sincerity, earnestness, sincere, earnest hankering, hunger. Поэтому единственное, что требуется от нас, это искренность, рвение, искренняя, горячая жажда обрести связь с этим. Without hunger, eating is not appreciated. Если мы не голодны, то еда нас не радует. But when there's some hunger, then every little bit will be relished. Но если есть голод, то мы наслаждаемся каждым кусочком. This hunger, this hankering is awakened through association and service with the Guru and Vaishnava. И такого рода духовный голод, это рвение, пробуждается благодаря общению с преданными и служению им. The scriptures, Amnaya, revealed truth descending, is dealing with the infinite. So it's full of astonishing, inconceivable concepts.
И Писания, будут относясь к категории Амная, Бога откровенной истины, полны информацией о безграничном, что означает, что там всегда будет множество удивительных, непостижимых фактов. Gradually, this room is turning into Chiang Mai. Постепенно эта комната превращается в Чингмай, чингмайский ашрам. Рамаканта Прабху. В каждом углу у нас есть представители из Чингмая. Да, во всех 4 углах как раз. So, about what is inconceivable, Achintya Shakti, that the Lord has inconceivable potency, power. И нам нужно усвоить главное, что Господь обладает непостижимым могуществом, Ачинтья Шакти. Он может творить непостижимые вещи. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purnak Shuddho Nityamukto Abhinatam Namano, and is, as Gurudev liked to say, the transcendental sound vibration form of the Lord. И, как любит говорить Гурудев, святое имя Кришны – это сам Всевышний Господь в форме собственной трансцендентной звуковой вибрации. Or as Guru Maharaj would say, the infinite appearing as if finite, in 2 syllables, Krishna, Krishna. Или, как говорит Шрила Гуру Махарадж, безграничный являет себя как будто бы в ограниченном, представ 2 слогами – Кришна. How wonderful is that? Насколько это чудесно. Rupa Goswami says about substantial Krishna Nam in his play, Tunde Tandavini Ritim Bitanute Tundavali Labde Karna Krodha Gadambini Gatayate Karnar Budhebhya Spriham. That when you really come in connection with the holy name of Krishna, one will think, oh, there's so much sweetness to be relished that one tongue is insufficient. I aspire to have millions of tongues. И Шрила Рупа Госвами говорит об опыте соприкосновения с настоящим Кришна-намом, святым именем Кришны. Он говорит, вы почувствуете такую сладость в одном звуке имени Кришны, что вы почувствуете, одного языка мне недостаточно, мне нужны миллионы языков, чтобы сполна насладиться этой сладостью. Nectarine sound, 2 ears are insufficient. I want to have millions of ears. И в этом звуке полно такого, этот звук полон такого нектара, что мне мало одной пары ушей, мне нужны миллионы ушей. So Mahaprabhu says, Nam Namakari Bahudhani Jasarva Shaktis Tatrapitak Niyamatak Smarane Nakala. Krishna is so merciful that in his holy names there's inconceivable power, potency, everything. Сам Махапрабху говорит, что Кришна настолько милостив, что он вложил всю свою безграничную энергию, безграничное могущество в имя, в свое имя. And you can take the name of Krishna anytime, anywhere, any place. There's no rule saying you can't. И имя Кришна можно повторять всегда, везде, в любых обстоятельствах. Нет никаких правил, запрещающих произнесение в каких-либо случаях. And he says, but Durdeva Midrasami Hajaninanaraga. Unfortunately, I have no taste for this. Но Махапрабху продолжает, к сожалению, у меня нет никакого вкуса к этому. Then what? Что же делать? Trinadapi sunichena tororapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Then you have to be, Gurudev sat beneath this sloka overhead. Be humble, tolerant, give honor to others. Don't expect honor for yourself. Then kirtaniya sadahari. You'll be able to go on in the right direction, taking Krishna Nam substantially. Он дает ответ в следующей, 3-й шлоке, Шикшаштаки, и эта шлока всегда была у Гурудева над головой, в том числе и в непосредственном смысле, распечатанная на его веранде. Эта шлока гласит: «Будь терпеливым, будь смиренным, выражай почтение всем, не жди почтения к себе, тогда, киртания садахарих, ты сможешь всегда повторять имя Кришны». In other words, arrogance, intolerance, disrespect toward others will obstruct one's spiritual progress. Иными словами, высокомерие, нетерпимость, неспособность выразить уважение к другим станут препятствием на нашем духовном пути к сознанию Кришны.
through Krishna Nam, in Kali Yuga, you'll get everything. Сказано, что в Кали-югу через Нама Санкиртану вы обретете все. But to get to that plane where you get everything from sound, Guru Maharaj said, you may have to cross mountains and oceans to get there. Но Шрила Гуру Махарадж поясняет, для того, чтобы достичь того уровня бытия, в котором одного имени Кришны достаточно, чтобы обрести все, вам может понадобиться пересечь большие горы и океаны. Binod bole hai, hai, Haridas, Harinahi pai. Bhaktivinoda is lamenting. Krishna is nearest and dearest to me, but Krishna nowhere to be found. What is this? Бхактивинод скорбит. Хотя Кришна самый близкий для меня, нет никого дороже, чем Кришна для меня, но почему-то я не вижу его рядом. Ahankara, nivrittanam, kesava, nahi duraga. A mountain of ego separating us. Огромная гора эго разделяет нас. Therefore, the emphasis on humility, tolerance, giving honor to others. Поэтому так подчеркивают важность терпения, смирения, уважения к другим. Also told, we hear that the holy name, the side effects of the holy name will nullify more sinful reaction than it's possible to commit. А еще мы слышим, что в качестве побочного эффекта святое имя способно очистить от большего числа грехов, чем мы когда-либо могли совершить. So we shouldn't think that's hyperbole or exaggeration. С одной стороны, не следует думать, что это гипербола, преувеличение. But neither should we abuse that and think, oh, then I can do wrong things and purify myself by taking the holy name. Но не нужно и злоупотреблять этим, думая, что значит, я могу пускаться во все тяжкие, а потом повторю святое имя и очищусь. That is to be insincere. Поскольку это означало бы нашу Then everything неискренность. becomes meaningless. И тогда все превращается в бессмыслицу. Nahi kalyanakrit kaschit durgatim tatagachchati. All of this is predicated upon being sincere in our approach. Ведь все здесь сказанное основывается на предположении, что мы искренни в своем стремлении. Nothing compares to this. Ничто не сравнится с этим процессом. They had the Kumbh Mela this year. В этом году была Кумба Мела. Sahadeva Prabhu was there, Ramakanta Сахадев Prabhu was Прабху и there. Рамаканта Прабху там были с командой Аватута That's Махараджа. Tribeni, the confluence of Jamuna, Ganga, Saraswati. Этот праздник Кумбамела проводится в знаменитом месте Тривени, месте слияния трех священных рек. Such an auspicious location. Ямуны, Ганги и Сарасвати. Это очень благоприятное место. Says you can live, if you live there for millions of years, it wouldn't be equal to 100th merit of taking the name of Krishna. Но сказано, даже если вы будете жить в таком святом месте на протяжении миллионов лет, это не сравнится и с 1/100 долей того блага, что вы обретаете от повторения одного имени Кришны. 1 million Kumbh Melas. Миллион кумбамел. Представляете? Go koti danam. You give 10 million cows in charity? Nah. Даже если вы раздадите 10 миллионов коров в качестве пожертвования, и это не сравнится. They would offer some gold and a fire sacrifice. Here it says, offer a mountain of gold in sacrifice, not equal to 100th the merit of the side effects of Krishna Nam. Во время огненных жертвоприношений часто раздают пожертвования в виде золота. Но сказано, даже если вы целые горы золота будете отдавать в качестве пожертвования, даже это не сравнится с 100 долей блага от повторения имени Кришны. Rupa Goswami again, Brahmananda Bhavedesha Chet Paradha Gunikrita Naiti Bhakti Sukhambodhe Paramanu Tulamapi. If you multiply the pleasure of Brahmananda a trillionfold, it wouldn't be equivalent to an atomic particle of the pleasure derived from Krishna Nam, Krishna consciousness. И Рупа Госвами пишет, что даже если вы увеличите блаженство, которое испытывает Брахмананди, тот, кто достиг блаженства в Брамане, триллионократно, даже это не сравнится с крошечной атомарной частицей блаженства служения Кришне. But what is important is the taking the name with spirit of service. Love and affection. Но важно, чтобы все, что мы делаем, было пронизано духом нежности, любви и служения. What Guru Maharaj sometimes called voltage. Шрила Гуру Махарадж иногда использовал понятие напряжения.
What voltage is in the Krishna Nam of Yashoda when she calls, Krishna to come for lunch? Какое напряжение присутствует в имени Кришны, когда его произносит Яшода, когда зовет «Кришна, иди обедать»? What voltage is in the Krishna Nam of Srimati Radharani when she calls the name of her beloved? Какое напряжение присутствует в Кришна-наме, произносимом Шримати Радхарани, когда она обзывает к своему возлюбленному? It's inconceivable to us. Мы не в силах этого понять. On the order of Guru, we're taking the name of Krishna. Но по указанию гуру мы повторяем имя Кришны. And serving under the guidance Guru Vaishnav. И служим, находясь под руководством гуру Вайшнава. Rupa Goswami says at present the tongue is covered by jaundice. Рупа Госвами объясняет, в настоящее время наш язык страдает от желтухи, which prevents it from tasting the sweetness of Krishna Nam. которая не дает почувствовать нам сладость Кришнанама. But still, it's the cure for the jaundice-like condition of the tongue. Но сладость Кришнанама – это и есть лекарство для того, чтобы исцелить наш язык от его болезни, подобной желтухе. So we go on trying to serve the holy name under the guidance of Sadhu Shastra Guru Vaishnava. Поэтому мы, даже не испытывая этой сладости, продолжаем служить святому имени Кришны под руководством гуру Вайшнава. Lastly, Srila Guru Maharaj gives an example of some they're rowing a boat in the dead of night, and when the sun rises, they see their boat has not gone anywhere. И, наконец, Шрила Гуру Махарадж приводит следующий пример. Люди собрались в лодке и всю ночь гребли изо всех сил, но взошло солнце и увидели, что лодка не сдвинулась с места. Because it's still moored to the dock. Потому что забыли отвязать ее от причала. So not to allow some mundane attachment obstruct our spiritual progress. Итак, не позволяйте какой-либо материальной привязанности стать препятствием для вашего духовного роста. Hare Krishna. It's by the mercy of the Panchatattva that this holy name has descended into this world. По милости Панчататтвы, это святое имя, не дошло в этот мир. So we take their mantra first. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Поэтому сперва мы повторяем святые имена Панчататтвы. Someone come forward. Паша. And who is? Павел. Паша. So you first chant Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Так, сперва повторяйте вот эту мантру, And then, а потом, beginning with the large bead, начиная с большей бусины, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, until you reach the end, 108, that's one round. Пока не дойдете до конца, это 108 бусин, один круг. This is Sumeru
not to count or cross over. Вот эта бусина, это суммеру, на ней не отчитываем, ее не So then пересчитаем. turn and count back. То есть 2 разворачивайтесь, rounds. идете назад, это второй круг. Chant a minimum of 4. Повторите минимум 4. Srila Saraswati Thakur said, Malika upabashna, not to allow your mala to fast. Шрила Сарасвати Такур говорил, не позволяйте, не давайте вашей мале четком поститься. But you can chant 8, 16, 32, 64. Но можете повторять и 8 кругов, и 16, и 32. But Guru Maharaj's interest is quality. Но Гуру Махараджа интересует качество. And that comes through seva, А through service. качество приходит через севу, служение. So, Ajita Krishna Prabhu, he tells me how you're assisting him in service, particularly in the beauty over power. So that's very good, and keep doing that. Keep working with him, serving with him. Аджита Кришна Прабху рассказывал мне о том, как вы помогаете ему, в особенности в нашем проекте Beauty Over Power, канал «Красота высшей силы». Продолжайте это делать, продолжайте ему помогать. It's important, and people are appreciating it. Это важно, и люди благодарны за эту работу. And your name will be Pavan Krishna. И ваше имя будет Павана Кришна. Hare Krishna. No flowers? You say Etat. Well, I know, but anyway, say Etat. Repeat after me first. Etat Sarvam Sri Gurave Namaha. That's for this. This is Sarvam. That's Pushpam. Hare Krishna. То есть эта мантра означает, что все это я предлагаю своему гуру. And this, Etat Pushpam Sri Gurave Namaha. Hare Krishna. Означает, что эти цветы я предлагаю своему гуру. Jai, give Dandavat. Теперь еще раз Данават. Shastanga Dandavat. Шаштанга Данават. Полностью даже. Hare Krishna. Jai. Pavan Krishna Prabhu ki Jai. Hare Krishna. Yes. And who's coming next? She is. Okay. Мальчик Hare не Krishna. Yes. Hare Krishna. So first chant Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Сперва повторите это. Then with the large bead. С большей бусины. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare,
until you reach the end, and it's 108 is one round. Пока не дойдете до конца, это 108, один круг. And don't chant or cross the Sumeru. Не повторяйте, не пересекайте эту Сумеру. Then turn and count. Another 108 is 2 rounds. Отсчитывайте назад, еще 108, это второй круг. Chant minimum of 4 rounds. Повторяйте минимум 4 круга. But you can chant 8, 16 more as possible by you. Но можете повторять 8, 16 и больше, насколько это возможно. Sevan mukhe javarushai me verspurtida. You need service for this to all be meaningful. Вам необходимо служение, чтобы все это обрело смысл. And association with your god brothers, god sisters, and local leadership. И общение с вашими духовными братьями, духовными сестрами, с местными руководителями. You have some good enthusiastic association there. У вас там в Оренбурге есть очень хорошее, полное вдохновение общество. Your name will be Ananda Rupini. И ваше имя будет Ананда Рупини Девидаси. Radharani's she's giving all the happiness to Krishna. Радхарани дарует все счастье Кришне. Krishna's happiness personified, but she makes Krishna happy. Кришна — это счастье собственной персоной, но она дарует счастье Кришне. Important to keep Krishna happy. Важно, чтобы Кришна был No, he's always happy. Нет, он всегда счастлив. But he's Atmaram, already sounded, but he becomes happier with the love and affection from his devotees. Хотя Кришна Атмарам всегда удовлетворен и счастлив в себе, но он становится еще более счастлив благодаря любви и нежности и его преданности. It's all through service and self-giving. И все это приходит через служение и самоотдачу. That is the method, her method of service, to give herself. Это метод поклонения самой Шримати Радхарани, отдавать себя. These first. Несколько слов возьмите. Повторяйте. Repeat. Sri, just Sri. There's no beej. Tat Sarvam. Jai Ananda Rupini Devi Dasi Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. So first chant, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. And then begin chanting in the large bead. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
until you reach the end. 108 is one round. Пока не дойдете до конца, это 108, один круг. Not to chant or cross Sumeru. Не повторяйте на этой бусине, не пересекайте. Then count back. 2 rounds. Назад, это второй круг. Chant the minimum 4. Повторяйте минимум 4. But you can chant more, 8, 16, 32. Но можете повторять и больше, 8, 16, 32. Important to serve. Важно служить. Service connection. Связь через Sevan mukheya javaro shayameva sportida. And to hear properly. И слушать должным образом. So your name will be Shravanananda Prabhu. Поэтому ваше имя будет Шраванананда Прабhu. Like Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Shravanam, who you'll understand in hearing from Sadhu Shastra Guru Vaishnava and taking the holy name of Krishna, that the ananda, unlimited pleasure, happiness is there in Krishna. Как есть основные методы преданного служения, которые начинаются со Шраваном, слушания. И ваше имя означает, что через Шраваном, через слушание святого имени Кришны, этих концепций от наших гуру, мы получаем безграничное блаженство. The cure for suffering, which is due to separation from Krishna. В этом заключено лекарство от нашего страдания, которое проистекает из разлуки с Кришной. Tavakatam ritam tapta jivanam. At Brajagopis say. Так говорят братья Гопи. Hare Krishna. Можно, в принципе, и всю тарелочку сразу. Эйдат, Пушпам, Шри, Ураде, Намаха. Hare Krishna. A shower of flowers. Jai, Sri Guru Garanga Jayatha. Shravanananda Prabhu ki Jai. Hare Krishna. Just little instruction. И последние небольшие наставления. As to bow down to all your God brothers, God sisters, being welcomed into the family of Krishna. Вы должны склониться перед вашими духовными братьями и сестрами, потому что ныне воспринимают в большую семью Кришны. Guru Maharaj told a lady from the West spoke in his mat and said what she liked about Krishna consciousness is we're being given the opportunity for a family life with Krishna. Как Шрила Гуру Махарадж очень высоко оценил слова одной женщины, которая приехала в его матх и сказала, что мы пришли сюда ради того, чтобы обрести возможность жить в семье с Кришной. Guru Maharaj was so touched, he quoted that for the rest of his life. Шрила Гуру Махарадж был настолько тронут словами этой женщины, что цитировал ее слова до конца своей жизни. And that's really what it is. Ведь, по сути, в этом суть. So you have a bright future. И перед вами высокая перспектива, высокое яркое будущее. Krishna Nama Hoite Krishna Rachan. The service to the holy name of Krishna will take you to the service of the lotus feet of Krishna. Ведь служение святому имени Кришны приведет вас к лотосным стопам Кришны. The guidance of Radharani and her serving group. Под руководство Шримати Радхарани и ее Radha Dasyam, the service of the lotus feet of Radharani and the Rupa Nuga line. Радхадасям, служение лотосным стопам Шримати Радхарани в линии Рупануги. Important to concentrate here what is before us in service to that higher plane. Но сейчас важно сосредоточиться на то, что перед нами, на служении, что нам дано, для того, чтобы на служении, чтобы достичь этой высочайшей цели. Hare Krishna. Hari Harai Nama Krishna Yadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Yadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Yadavaya Nama. Yadavaya Madhavaya Kesavaya Nama. Yadavaya Madhavaya Kesavaya Nama. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan.
Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Dharadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Dharadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bo Gaura Hari Bo Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacarya Satarasada Shri Srimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ju Ki Jai Shri Giriraj Govardhan Ki Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Shri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jai Om Vishnupad Vishva Varenya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj Ki Jai Jai Srila Bhakti Bimal Avadut Maharaj Ki Jai Shravanananda Prabhu Ki Jai Ananda Rupini Devi Dasi Ki Jai Pavan Krishna Prabhu Ki Jai Seva Vrinda Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Go Premanande Haribo Jai Srila Bhakti Судхир Goswami Maharaj Ki Jai Now chant 4 rounds.